ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ I will strongly recommend to watch those videos first before watching this video. Okay, so ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, given an ionic compound we will write its chemical formula. Okay, so ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ NaCl ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ MgCl2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ NaCl, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ MgCl2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, first question is write the chemical formula for calcium chloride. Now calcium chloride is an ionic compound because it is composed of 2 elements, calcium and chlorine. Calcium is a metal and chlorine is a non-metal, and they are joined using ionic bond. Therefore calcium chloride is an ionic compound. Okay makla, this idu tumba important. These are called electron dot diagrams. This is periodic table, and these are called electron dot diagrams. In case ನೀವು electron dot diagrams ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್? ನೋ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 valence electrons. Calcium has 2 valence electrons. Okay. What about chlorine? Chlorine appears in the 7th column, therefore it has 7 valence electrons. So keep that in mind. Okay, so calcium has 2 valence electrons and chlorine has 7 valence electrons. Now what happens? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, so this calcium, okay, it gives away 1 electron to this chlorine atom, alva? So calcium has 2 valence electrons, so it has given 1 of its valence electrons to this chlorine atom. Now this chlorine atom is happy. It is very happy because it has 8 valence electrons. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 valence electrons, therefore this chlorine atom is very happy. Okay, now calcium is still not happy. It has 1 more valence electron, and since it's a metal, it wants to donate electrons. Okay, so it has to give 1 more electron. Adu yadಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? Yes, it will give that electron to 1 more unhappy chlorine atom. So this is also unhappy because it has only 7 valence electrons. So therefore calcium gives 1 electron to this chlorine atom. Okay, now this is also happy. Why is it happy? Because it also has 8 valence electrons. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ atoms, they had only 7 valence electrons. Now they have 8 valence electrons, full valence shell. Therefore both are happy, and this calcium atom is also happy because now calcium atom has also full valence shell. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್
ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೋ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, calcium has given away 2 electrons, therefore this calcium atom has acquired a positive charge. So what is the net charge? The net charge is Ca2 plus. Net charge is +2, so we write it as Ca2 plus, and idu makla this has gained one extra electron, so this has also acquired a negative charge, we write it as Cl minus. This atom also has acquired a negative charge, we write it as Cl minus. Okay, so makla illi nodi, now idu left hand side and idu right hand side, right? Calcium is electron donor and chlorine is electron acceptor. Okay, so calcium has donated 2 electrons, 1 electron each to 2 chlorine atoms, right? So calcium has donated 2 electrons, 1 electron to each of these chlorine atoms. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ +2. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ +2, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ -1 ಈಸ್ -2. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ +2 and -2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಟಲ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ 2 plus and -2. So the charges are balanced. So now what is the formula? Formula ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? What is the formula? ನೋಡಿ, the formula is, we will write the formula. The formula is 1 atom of calcium combines with 2 chlorine atoms, so Cl2. Okay, the formula is CaCl2 because 1 atom of calcium combines with 2 atoms of chlorine. So why do they combine? Because both of them have opposite charges and opposite charges attract each other. So CaCl2. So this is the formula of calcium chloride. Makla, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು calcium has 2 valence electrons, therefore it gives away 2 electrons and acquires a net charge of +2. So calcium acquires a net charge of +2. I know that calcium donates 2 electrons, so Ca2 plus ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ acquires a charge of +2 by donating 2 electrons. Now where is chlorine? Chlorine is here. Chlorine ನೋಡಿ -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ? Chlorine needs 1 electron. It has 7 valence electron, but it needs 1 electron for its valence shell to be complete, alva? So when it receives 1 electron, it will acquire a net charge of -1, alva? So therefore -1. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
all these atoms, lithium, sodium, potassium, all these atoms, they give away only one electron because adra valence shell alli there is only one valence electron alva. So they give away only one electron and acquire a net charge of +1 ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು +3 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ gives away 3 electrons because outermost shell alli they have 3 electrons in their outermost shell. So since aluminum is a metal, all these are metals, they give away 3 electrons to non-metals alva, and they acquire a charge of +3. Now on the other hand, what about oxygen and sulfur makla? Oxygen and sulfur adra charge -2 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, this means that oxygen and sulfur they need 2 electrons for their valence shell to be complete, and they are non-metals. Non-metals only accept electrons alva, they need 2 electrons for their valence shell to be complete. Therefore they accept 2 electrons and they acquire a charge of -2. Nitrogen, phosphorus ಏನು, nitrogen, phosphorus they need 3 electrons for their valence shell to be complete ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ದೇ ನೀಡ್ 3 more electrons for their outermost shell to be complete. So they accept 3 electrons and complete their valence shell. Okay, so now going forward we'll just refer this table and write the ionic formulas. Okay, ಇನ್ನು 3 formulas ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, write the chemical formula for potassium nitride. Okay, nitride. So this is the reference table. ನೋಡಿ, potassium ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, potassium appears here. Okay, so potassium has only one valence electron, therefore it gives away one valence electron and acquires a +1 charge. Okay, now nitride makla, nitrogen atom when it becomes charged we call it nitride. Nitrogen becomes nitride when it acquires a charge. Okay, now nitrogen ellide makla, this is nitrogen. Okay, now nitrogen it is -3 andre ಏನು ಅರ್ಥ, nitrogen needs 3 electrons, so we write it as 3-. ನೋಡಿದ್ರಾ, nitrogen requires 3 electrons for its valence shell to be full. Okay, so ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬೋಣ, ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, there is one potassium atom and there is one nitrogen atom. Now this potassium atom can give only 1 electron to nitrogen atom, but nitrogen atom needs 3 electrons. ನೋಡಿ, this potassium atom can give only 1 electron, but this nitrogen needs 3 electrons. ಹಾಗಾದರೆ we need 2 more potassium atoms alva, we need 2 more potassium atoms. If I add 2 more potassium atoms, K plus ಮಕ್ಕಳ, ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, this potassium atom gives 1 electron to this nitrogen atom, this potassium atom gives 1 electron to the same nitrogen atom, this potassium atom gives 1 electron to the same nitrogen atom. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, the charges are balanced. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಇಲ್ಲಿ -3 ಅಲ್ವಾ. 3 atoms of potassium, each one of them gives just 1 electron, but nitrogen needs 3 electrons. So these 3 potassium atoms combine with 1 nitrogen atom. So now what is the formula?
the formula is K3n. So this is the formula. Okay, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Let's go to the next problem. Write the chemical formula for aluminum oxide. Okay, aluminum oxide. Makla, again just refer to this table. Table refer ಮಾಡಿ. Aluminum ಎಲ್ಲಿದೆ? Sir, this is aluminum. So this is Al3 plus. Al3 plus. Now oxygen becomes oxide. Where is oxygen? Sir, oxygen illide. So oxygen is O2 minus. O2 minus. Okay. Okay sir, ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬೇಡ. ಅಳಿಸ್ಬೇಡ. Okay. Now this is tricky. Okay. ಈಗ we have to balance the charges ಮಕ್ಕಳ. We have to balance the charges. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 3 plus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 minus ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಇದು ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಓ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ +3 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ಸು 1 ಮೈನಸ್ಸು ಸೇರಿ -3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ಮೈನಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ನೀಡ್ಸ್ 2 electrons for its valence shell to be complete. You cannot write O minus ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನದರ್ Al3 plus. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ Al3 plus ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 3 plus 6 plus ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ? 2 minus 4 minus ಆಯಿತು, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ನೌ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ನೋಡಿ. ಸೊ 3 plus ಏನಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳ? +6. 2 minus -6. Now the charges are balanced, right? Okay. Now what is the formula? The formula is 2 atoms makla. 2 atoms of aluminium. So Al2 combines with 3 atoms of oxygen. Okay, so what does this subscript give you? This subscript gives you the number of atoms. Charges ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Number of atoms. So it is Al2O3. Okay. Last question. Write the chemical formula for magnesium oxide. So let's refer to this table again. So magnesium ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Mg2 plus. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, O2 minus. ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ +2, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ -2. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Formula is 1 atom of magnesium combines with 1 atom of oxygen. Okay. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳು.